সকালে বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। তো আজকে আমি এই মাছটা রান্না করে নেব। দেখো মাছটা রান্না করবো শুধু টমেটো দিয়ে। দেখো তোমরা, মাছটা কেটে নিয়েছি, কেটে হলুদ লবণ দিয়ে মেখে নিয়েছি। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, তাতে তেল দিচ্ছি। তেলটা গরম হবে করতে হবে, তারপর মাছটা ভেজে নেবো। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমি মাছটা দিয়ে দেবো। মাছের নামটা যদি আমি জানি না, তো আজকে হবে নাম না জানা মাছের রেসিপি। বাড়িতে হবে জায়গা ভাজার জন্য, তাই আর্ধেক করে ভেজে নেবো। প্রথমে তিনটা ভেজে নিচ্ছি, পরে বাকিটা। এদিকে মশলাটাও রেডি করতে হবে। তাই মশলার জন্য নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ আর মাথাটাতে বেশি মশলা দেবো না, শুধু পেঁয়াজ আর এই লঙ্কাটা দিয়েই করবো। বাকি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। দেখো মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। মাছগুলো এখানে মশলাটা হয়ে গেছে। শুধু পেঁয়াজ, একটু লঙ্কা, কম মশলা দিয়ে করবো তরকারিটা। দেখো এখন দিয়ে দেবো মশলাটা আমি করে রেখেছিলাম। ওই মশলাটা পেঁয়াজ, লঙ্কা আর এক টুকরো টমেটো দিয়েছি। এখন মশলাটা এখন ভেজে নেব। দিচ্ছি একটু কালো জিরে। দেখো কালো জিরে ফোড়ন দিলাম। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেওয়া হবে। এখন মশলা ধুয়ে ওই সে থেকে জলটা দিয়ে দিলাম, মশলা ধোয়া জলটা। এখন দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। মশলাটা কষানোই হয়ে গেল।
এখন দিয়ে দেওয়া হলো ভেজে রাখা মাছগুলো। আমার এই